Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? Oui, merci. Oui, merci. Yes, thank you. C'est absolument parfait. C'est absolument parfait. It's absolutely perfect. Ce n'est pas fantastique, mais c'est très bon. Ce n'est pas fantastique, mais c'est très bon. It isn't fantastic, but it's very good. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. I think it's perfect. C'est toujours absolument fantastique ici. C'est toujours absolument fantastique ici. It's always absolutely fantastic here. Pour moi, c'est absolument extraordinaire. Pour moi, c'est absolument extraordinaire. I think it's absolutely extraordinary. C'est toujours très bon. C'est toujours très bon. It's always very good. C'est toujours très bon ici. C'est toujours très bon ici. It's always very good here. Oui, ça c'est pour moi, merci. Oui, ça c'est pour moi, merci. Yes, that is for me, thank you. Ça c'est absolument délicieux. Ça c'est absolument délicieux. That is absolutely delicious. That lesson was from my course 3-Minute French. If you enjoyed it and would like to keep learning, you can enroll on the full course at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Merci.